lunaku lwa mukaaga wano ku BBS Terefayina program for Abato. Jjukira tutandika lwa mukaaga saa 5 ekitundu ez'okumakya tukuleetedde ebintu eby'enjawulo ebikwatagana ku mwana omuto, ebikwatagana ku talanta z'abaana, buli kimu kye bakola nga kikwatagana ku mwana muto tuba tuza okikuweereza. Tendo Raymond erinnya azze okuweereza olunaku lwaleero era nkwebaliza ddala okubangula BBS Terefayina program for Abato. Buli lwa mukaaga n'olaba program zonna olaba amawulire, olaba kiri kitya, olaba zonna z'omanyi ku BBS Terefayina ng'oziraba. Nkwebaliza ddala. Naye ng'olunaku lwaleero tuli wano ku Ssanyu Babies Home wane Mengo. Ssanyu Babies Home ogimanyiko ki? Ssanyu Babies Home walinga ewaka oba home balabirira abaana okuva ku age into ddala ey'obusuuka paka ku 4 years. Kyenjimanyiko nga nze Tendo Raymond tino wano balabirira abaana abato buli kika kya mwana ntino omusudde ku kkubo bamusanze ku kkubo, bamusanze Kasasiro, bamusanze wano olita wano ku Ssanyu Babies Home. Era we tulina abaana ba Pila Junior School abasange wali e Namasuba era tugenda kuba tulambula wamu nabo wano ku Ssanyu Babies Home. So wekumire ku program for Abato BBS Terefayina Tendo Raymond erinnya wano ku Ssanyu Babies Home. Babies Home was started in 1929. This was an idea of a missionary sister, Winfred Walker, who was also a midwife working in Mengo Hospital. Mengo Hospital is just off our fence this side, and she stayed at the top of Namwembe Hill, off our fence this side. So Sister Winfred Walker, while she worked in Mengo Hospital, she realized that parents abandoned their babies just a few hours after birth. She started by taking care of those babies that were abandoned in the hospital. Which hospital is that? Okay. And she was taking care of them as an individual from her home because she was a missionary. Not so. Yes, I said she was a missionary and a midwife by profession. So after some time, she realized that these babies were now very many. The number was increasingly overwhelming. So she could not take care of all those babies alone. That is when she talked to her bosses under the Anglican Church of Uganda, and that the Anglican Church of Uganda, from her idea, it turned this place here into a home of joy for the orphaned, abandoned, and destitute babies. Okay? Which church? The Anglican Church. So Ssanyu Babies Home is under the Anglican Church of Uganda, Namwembe Diocese. We take care of babies from 0 to 4 years old. All these babies have been abandoned. We are currently around 52, both boys and girls. And when a child comes to Ssanyu, of course we give them names. We give them Christian names because we are a Christian-founded family. And then we do several medical examinations to find out about the health of the children. Some of these children are born healthy and they are mistreated and abused in the community, so they get health issues. Others get infections from the places where they've been abandoned. Others come to Ssanyu Babies Home when they are still healthy. But if a child needs to undergo treatment, we have a doctor and nurses that give these children all the medical care. And once that is done, we have a team of social workers. These people go back to the community to find out the whereabouts of any known relatives to the children. Why do they go back to the community to trace for relatives? Because our first interest is to find the family for this child. We want to reunite this child back with its family. So when we find a known relative, maybe a grandmother, uncle, auntie, we reunite the child with the family. It's a process. And in case we fully fail to find a known relative, that is when we consider availing the child
for fostering and adoption. Do we know fostering? P4, where are you? P3, where are you? Do we know fostering? Have we learned about adoption? Okay. So this is like a foster home also. We take care of these children, and then we also want to find forever families, permanent homes. It's either they are biological or through fostering and adoption. That is when somebody applies to take care of this child like their own biological children. So while they are fostering, they are taking care of that child on behalf of the government of Uganda. And after fostering, they go to court and adopt the child. So when they get those documents from the court, it gives them full rights over the child. So they be now like their biological children. So now we find families for children. We either reunite them with their family or allow them for fostering and adoption. But if people do not apply for adoption and we are stuck with this child, what do? We transfer that child to an orphanage that takes care of older children. That orphanage may be SOS, it may be Watoto, it may be Rafiki Foundation, it may be the GEM Foundation, Vision for Africa, and so many other orphanages. Ssanyu Babies Home almost entirely relies on the generosity of the people through donations in cash, in kind, and voluntary work. Do we know voluntary work? Do we know community work? When you offer a service for free in your community, not so? Yes, so through that as well. In case a child dies, yes, some children die. In case a child dies, of course, we inform the member diocese. We inform the police that brought the child here. Remember, when you find a child abandoned, you also report to the police. The police works with the probation officer and they bring the child to Ssanyu. So we inform that police, and then we also inform Kampala Capital City Authority, and there we pay some money, and then they give us a burial permit that allows us to bury that child in the public cemetery. The closest is somewhere in Kosovo, Lusave, somewhere. So we go and bury the child there. But in case we had found a known relative, we look at working closely with the family, and then we take and bury that child back home. I'm a teacher of middle class, but we name it here as peace class. You are most welcome. We are here 2 years, making 3 years. Yes. You see others, they are crying, but they see new faces, that's why they are crying. All
Step forward. Step forward. Jungula bulungi. This is BBS Junior School. We are located in Amasubachikajoro. With a good conducive learning environment. Best academic standard, BBS School. This is BBS Junior School. We are located in Amasubachikajoro. With a good conducive learning environment. Best academic standard, BBS School. Let's someone abahura kusinja munyego kimiridde fechukamba pia chetukole batitizi abasomesa balungi nnyo sibana batimpula emifo firo musingi gweriko wansi yonna gyetanire. This is BBS Junior School. We are located in Amasubachikajoro. With a good conducive learning environment. Best academic standard, BBS School. This is BBS Junior School. Good conducive learning environment. Best academic standard, BBS School. General Studio. Asante sana, BBS Junior School. Thank you very much. Board of directors, I follow my day. Thank you, BBS Junior School. This is BBS Junior School. We are located in Amasubachikajoro. With a good conducive learning environment. Best academic standard, BBS School. This is BBS Junior School. We are located in Amasubachikajoro. With a good conducive learning environment. Best academic standard, BBS School. Bye bye visitors. Bye bye visitors. May God bless you. Gloria. Ani omulala amanyi okuyimba? Ne Jordan kayimbe. Bye bye dad. Bye bye dad. Bye bye dad. Ebobotu. Aliwo omulala ayimbe. Bye bye dad. Bye bye dad. Bye bye dad. Aliwo omulala ye Innocent. Bye bye dad. Bye bye dad. Bye bye dad. Wow, thank you. Nene Adrian oyimba nnyo nno. Bye bye dad. Bye bye dad. Bye bye dad. Kale mwebale nnyo abaana abalungi. Bye bye Kale kati muyimbe mwenna. bye bye visitors. May God bless you. Nange visitors. May God bless you. Sasa okulaba mu program for Tonyago. Nange okusanga sebo. Saba obulire abatulabe saazi n'erinnya lyo. Amanya gange nze Nsubuga Susan Musoke. Lwaki leero mwasazeewo okujja ku Ssanyu Babies Home? Sebo ekitulese ku Ssanyu Babies Home kugabana, kwagala, kukwana mikwano, kukomyawo eri baganda baffe bano abato. Esebo. Tubalabye nti muzze n'abaana abato. Abaana bano abato bemuleta kati abavudde ku Pillars Babies Home. Bateekamu batya kale eri confidence eri abaana bano bemuzze okulaba? Abaana abaffe betuzze nabo tuludde nga tubayigiriza nti bwe tubeera mu nsi muno
wabeerawo akusinga wabeerawo gwosinga naye ffenna tuli bantu ba Katonda ffenna Katonda atwagala era atufaako ate Katonda atugabirira ng'akozesa abantu bannaffe abaana bano tubayigiriza ngamba ng'ekyolwaleero nti abaana bano be bazze okulaba bazadde be baabazaala n'olw'ensonga ezitamanyiddwa be babasuula ate baba babasuula beetaaga okulabirirwa beetaaga okulya nga ffe betulya beetaaga okusula obulungi abaana bano twabayigiriza buli mwana n'akwata ku kyalina eka n'aleeta aweeyo omwana omulala naye asobole okubeera mu bulamu obweyagaza. Nyabo oli musomesa ate wamu kansubira oli muzadde tulaba embeera z'abaana bano abamu bato abamu baliko obulemu abamu bali wewete abamu balungi waliwo abalenzi abalungi kulabika beautiful girl handsome boy kugamba embeera eno ogiraba otya omuzadde asuula omwana ku kkubo abasinga ne basuula kasasiro okyogerako kinga g'omuzadde kyakusaalirwa nti omuntu asobola okuzaala omwana n'amusuula kubanga abaana kirabo ekitava eri muntu naye kiva eri Katonda bantu bannaffe batuwa ebirabo okyagala nnyo n'okikuuma n'okirabangako naye Katonda akuwaatya ekirabo ate n'okisuula n'oganza ekirabo sikola ki sikyagala n'olwekyo kyakusaalirwa nti omuntu yenna asobola okuzaala omwana n'amusuula njagala kulowooza nti okuzaala omwana ne mmusuula mba ndowoozezza nti oba Katonda tasobola kumbeezaawo nze nga nina n'omwana naye njagala kubagumya Katonda asobola okutubeezaawo kubanga ne wano we bali era bagabirirwa naawe bwe wali badde naye Katonda y'omu abadde asobola okugabirira. Ebigambo ebisemba eri abalabi baffe ebigambo ebisembayo bassebo ne bannyabo nti abaana birabo ebiva eri Katonda abaana bye birabo Mukama byatuwadde nga tujja kuva nabyo ku nsi kuno tugende nabyo mu ggulu ennyumba ennungi gy'ozimbye ogenda gireka wano emmotoka gy'oguze nayo bw'otyo naye bwe tulituuka mu maaso ga Katonda kye tulyanjula gyali nti Mukama ntuuse nze Suzanne Musoke Mukama nze ne Mwayi Musoke tutuuse n'abaana be watuwa baabano kati gwe balagayo ng'obajjawa n'olwekyo gwe yazaala omwana twala obuvunaanyizibwa. Ate 1000 ndi wano ne muto omunange okuva ku Pila Junior School ngenda kuba mubuuza alese ebirabo waliwo tubadde wano mu kibuuzi naye n'aŋŋamba alese ebintu bingi nnyo byagenda otunyonyolesa zino sibujje baleko gy'oli erinnya ly'ogwani Lukwago Muzamiru. Lukwago Muzamiru. Ngo ina vibe oli mu class ki? P1. Alwayo ozze kukola ki wano ku Ssanyu Babies Home? Ozze kukola ki kale nga ggwe okuva ku Pila Junior School? Tomanyi? Kale okiweteddeyo ki leero wano ku Ssanyu? Mata. Amata kyokka? Ne juice. Gwe wamuguze? Mbadde manyi sente. Olinamu ne ku sente nziraba zino ziri meka? 10. Ogenda okulisa leero? Watodde okugula amata? Ani yagulidde kale amata? Maama. Bwe yakuwadde amata n'agamba ogakolere ki? Ogagabe. Ogagabira ani? Baana ki? Ssanyu Babies Home. Kati nga ggwe baby kale omulenzi okuva ku Pila Junior School ki kyolabye ekyenjawulo wano? Ki kyolabye ekyenjawulo? Baana. Osansa okulaba mpaka nfaatinyabo. Kale saba. Erinnya ly'ogwani bano? Nze Christine Nalwanga Kayando. Ndabirira abaana ku Ssanyu Babies Home nkolanga secretary. Ssanyu Babies Home eno erabirira abaana bamulekwa abasuuliddwawo era nga tebaliiko mwasirizi. Abaana bano oli bw'aba amuzudde akolaganyamu ne poliisi ate poliisi nenoonya amaka agalabirira abaana nga Ssanyu Babies Home ne bamuleeta. Omwana bw'ajja wano tumuwa amannya okusingira ddala ag'ekikristaayo era nga geesigamye ku nzikiriza ya Church of Uganda Anglican kubanga tuli ku musingi gw'ekkanisa ya Uganda wansi w'obulabirizi bw'ennamirembe. Tulabirira abaana okuva ku bbanga eritali ggere okutuusa ku myaka 4. Kati nyangu okusaba onyonyera abantu batulabe essaawa zino nti Ssanyu Babies Home yatandika ddi? Ssanyu Babies Home eno yatandikibwa mu mwaka gwa 1929 nga kino kyali kirowoozo eky'omukyala Winfred Milnes Walker yali mukyala mu Misani ate era nga muzaalisa mu ddwaliro ly'e Mengo.
omukyalo oyo yakwatibwako bwe yalaba nga abazadde basuula abaana baabwe mu Labour Ward nga baakabazaala n'atandika nga abalabirira mu maka ge ng'omuntu ssekinoomu naye bwe wayitawo ebbanga omuwendo gw'abaana gwafuuka mungi ddala ye kennyini kwe kwogera ne Anglican Church bakamaabe ne bafuula ekifo kino amaka ag'essanyu awo we tujja n'erinnya lyaffe nti Home of Joy Ssanyu Babies Home nga tulabirira abaana abo abasuuliddwawo bakadde baabwe. Tulabye abaana ab'enjawulo nti no tulabye abaana abalenzi abalungi abawala abalungi naye nga tingaga omusomesa temufunamu kusoomoozebwa nti no Katonda alina omuze weeguti guno na guno. Abaana bano tubalera ng'abaana abalala bwe balerebwa mu maka gaabwe nti abaana ne babeera ba Luganda maama omu taata omu era tebafaanagana enneeyisa zaabwe teziyinza kufaanagana kaakati tubalera nga bazadde balera abaana bali oba ayina muzeeki oba ko afaanana atya oba akola atya oba ayina akawuka ka mukenenya oba ayina sikoseozi oba aliko obulemu tukitwala nti oyo mwana waffe tumuzadde era tumulera nga abalala bonna. Mugenda omuleeta wano mumala mukebeza? Tukebera abaana bonna nga tutuuse wano okwongera okumanya ku by'obulamu bwe. Osaba otubuulire kigeze kale mufunye omwana mumusanze wabweru mumufunye bamubaleetedde omuntu yenna omuzadde w'oyo omwana najja in case kale azze kugamba muno kati oyo omwana wange muyita mu mitendera ki egigamba muno kati tuyise emitendera bwegiti okuwa omwana nti nno gwoli muzadde? Feffe nnyini tuddayo mu community okunoonya abooluganda lw'omwana era we tubazuula nga tutandika process. It's a process ate era evaringa okuva ku mwana omu oba ku case emu okudda ku ndala paka bwe tubeera bakakafu n'amaka wa gye tugenda okuzza omwana n'ani agenda okubeera naye. Ate singa omuntu ava eri n'ajja wano ku Ssanyu Babies Home n'agamba ono omwana wange ono nze muzaala tumusindikaddeyo ku poliisi eri eyaleeta omwana oyo buli mwana ajja wano aba alina poliisi gy'asinzidde poliisi eyo ng'ekolaganye ne probation officer. Kakati tulabye abaana ba Pillar Junior School abaze olunaku lwaleero baleese ebirabo temusosola ku birabo ebimu bye baleeta? Ekirabo kisigala kirabo ffe tufuna ebirabo byonna omuntu kyonna ky'ayagadde okuwaayo ku Ssanyu Babies Home tukireceiving ekirabo tukitwala nga kirabo era kisigala kirabo. Era n'ekirala amasomero ago tegasasula ssente yonna okujja waneeno okulaba abaana kubanga kujja kukyalira ku baganda baabwe era babaleetera ebyo bye basuubira nti tunaabikozesa mu kubalabirira. Anyambaziza olunaku lwaleero mutanda Smart Designer asangibwa wali ku Tower Mall mu kibuga maaso ga Buganda Road Court oba va ku CPS ode ku Buganda Road Court and Smart Designer ojja kuba omusanga ku shop number C101. Ayina amasuuti ayina amasaati ayina empale ayina jean ayina engatto ayina amasaawa ayina sooko buli kimu ky'omanyi ekikwatagana ku wardrobe akirina ddala ez'abasajja ojja kuba omufune ku namba z'essimu 0754865547 omusanga ku 0701865547 and Smart Designer asangibwa wali ku Tower Mall maaso ga Buganda Road Court shop number C101. Kwebaliza ddala okubanga otambudde naffe okuva eri gye twatandikidde wano ku Ssanyu Babies Home tubadde n'abaana ba Pillar Junior School betutambudde nabo tulabye abaana abato tulabye ebintu ebyenjawulo ebikwatagana ku bato engeri gye babeeramu gye balya gye basula byonna tubirabye naye nkwebaliza ddala okubanga otambudde naffe tenjobemondi erinnya olu ku BBS Terefayina program for Abato. I sign out. Ku Lwokutaano nga 6 Desemba